Hello. Good evening, friends. Okay. So online, like regular class, we don't compel you to switch off the videos and all, but at least for the first few minutes and all, if you can switch on the video, it'd be very good. So majority, to the extent possible, if you can have your videos on. A wonderful evening time, very pleasant time. So most toughest time for preparing, but exam is so near, so I don't think you will be getting sleep and all. But when the videos are on, at least that will act as like some form of restriction to our sleep. So now ensure that you are there in the on mode, video on mode. So maybe some of you would have already appeared, and many of you appearing for first time. You know the pattern, the question paper that you're going to face on May 3rd examination by the same time, 2 o'clock. It will be 30 MCQs, and then you will be having 70 descriptive marks. So you know the pattern. It is 5 into 14 marks out of 6 into 14. So this is your pattern for the examination. MCQs type is like, most of the MCQs now it is 2 marks. It is not MCQs means 1 mark. So almost in all the examination, I could see 15 questions of 2 marks each. And it is not 15 independent question. It could be a single question which covers 4 subparts. So that way, maybe only 6-7 questions, but you will be having 15 specific MCQs, which is each question carrying 2 marks, small calculation, 30 marks. And you have 5 14 marks question out of 6 14 mark question. Out of this descriptive, my dear friends, mostly MCQs are based on accounting standard most of the times. Very rarely you will get some 7 marks, 5 marks, 6 marks from the buyback or some other related financial statement of company's topic, but mostly from the accounting standard perspective. Doesn't mean that 70 marks are independently from chapters and all. So I could say that definitely you will have a question from amalgamation, internal reconstruction. The last examination, so surprisingly, we had questions from both amalgamation as well as internal reconstruction. So then you will definitely have a question on consolidation, and you will have a question from cash flow or financial statement of companies. The last 2 examination we had a surprise. The surprise was that we did not had a impactful presence of branch accounts chapter. So this examination highly anticipated is a problem 14 marks question, definitely from the branch account. So this is the initial prediction time. So just based on the analysis of what we have done in the previous question papers from morning onwards, I was just making some analysis. Doesn't mean that it is scientifically working and all. Many times it works, sometimes it doesn't work, doesn't matter. So we are supposed to prepare all, because when I analyze the question paper, I could see that 80% of the syllabus has been covered through the question. Earlier under, like, if you have 27 standards, some 7 accounting standard will come. So you need to go for prediction out of 27, which 7 will come. Now it is not like that. Around 20 standards are coming in the examination, either in the form of 2 marks MCQ or 4 marks. So in this 14 marks, there are 2 questions that will be having a breakup of like 5 marks, 5 marks and 4 marks. So in that, around 6 to 8 accounting standards are covered, and in the first 30 marks, another 7-8 standards are covered. So this is how the syllabus is spread out. So actually you can't leave out any of the standard, but from a focus perspective, you should focus. Now today is like 29, you have now 30, May 1, 2, 3 days, and you also have third half a day. So actually you have 3.5 days. Strong preparation onto accounting will ensure that you carry positive to the other subjects, because straight away, we are just, first paper, you're not faring well, then other subjects we need to make up. So first paper, we need to focus. So for next few days, there is no need for touching any subject. So you may feel like, you're forgetting tax, costing, etc. Doesn't matter. Next 3 days, I'm not going to speak like this lot. We are going to directly move into the revision mode only. But next few days, do not touch any of the subject, my dear friends. Absolutely. Whatsoever, like you forgetting so many things. There are so many things to be covered for different chapters of different subject. Doesn't matter. Inniki, in the evening time, there is no need for touching any other subjects. So just ignore it. Enna mindset, so many wavering thoughts comes also, doesn't matter. Okay.
Fine. So just analysis. I just, as if I'm doing the examination for the first time, and analysis, what I could understand is, again, there could be a question from absorption problem. A consolidation question can come. And this time, no, there could be a question for the financial statement of company, because last time there was a presence from cash flow. You did not had from financial statement. Definitely, or stock and data system, illa or branch, foreign branch problem. So this could be a 14-mark question from the branch chapter. Then investment is a standard topic. So buyback can have a presence for 7 marks, like that. The descriptive will come and all the standards will come anyway. So this is just a small analysis of how we'll go about. Next, 3 days of revision we have planned. So today we'll be extending up to 5:30, and tomorrow it will be to the extent we might extend to 6 o'clock. And the third day on May 1st, we are going to having a morning session 6:30 to 9, and that will be completely online. It won't be at this place. I have to take from my office. So 6:30 to 9, May 1st. You don't need to travel. On May 1st, you need to travel. So like that, we are just planning. Okay. So today's coverage. So day 1 coverage will be I have just planned for our syllabus, so majority, like, you already attended the sessions and all. We, in our classroom purpose, we identify the syllabus into 20 independent accounting standards and 8 different chapters. This is how we identified the syllabus. So those 8 chapters are very quickly, it is financial statement of companies and buyback, AS 13, cash flow statement. Idoru or chunk. Then you have amalgamation, then you have reconstruction, consolidation, and then you have branch accounts. Like that, you have 8 different chapters we identified. Even though module has got only 5 chapters, we identified that as 8 different chapters. Adukapram balance everything will be covered through 20 standards. In the sense, why 20 standards? Through these 8 chapters, we are covering 7 standards. In financial statement, no standard. Buyback, no standard. AS 30, investment account, AS 13, AS 3, AS 14. Reconstruction doesn't have standard, but consolidation we have AS 21, 23, 27, and branch through which we cover AS 11. And the 7 different standards are covered through this, but thereby totally we have a syllabus 27 standards, and the 7 standards goes along with the chapter, where we have 20 independent standard plus 1 document called framework for preparation. This is our syllabus. In the syllabus, like இன்னைக்கு நம்ம discuss பண்ண போறது, see, you will discuss financial statement of company, AS 13, and cash flow statement. Chapter wise, we'll cover these 3 chapters. But predominantly will be like, predominantly 7 different standards we are going to cover. What are the standards we are going to cover now? It is assets based standard. I'm finding like, majority of the time the MCQs are based on this. So thereby in the segment, I don't want to ignore. Majority of the times, sometimes they may change also, but doesn't matter. Based on the past trend, questions are from asset based standard, AS2, 10, 12, 16, 26, 28, and also 19. These are the standards we want to cover today. Plus, we would like to cover 3 different chapters: financial statement of companies, cash flow statement, and the investment accounts. That includes AS 13, AS 3R. So this is what we want to cover today. And this is day 1. And day 2, what we are intended to cover is 5 different chapters. So remaining 5 different chapters. Apart from these 3 chapters, 5 different chapters plus 3 accounting standard. 3 accounting standard, AS 15, 20, 22. Major 3 standards will be covered. And day 3, all the remaining petty, small standards. Totally 10 in numbers. 10 different independent standards will be covered. This is how I planned for these 3 sessions. What we are going to take it as revision class. This is revision. Revision does not mean we are going to solve like 3 questions from every chapter, which is impossible. Around 8 to 9 hours effective we have just planned. So அடுத்தது வந்து like normal class motivation அப்படினா there won't be vetty speech and all, but motivation is like by 4 o'clock sharp we are going to have a small break for 15 minutes. அப்புறம் 4:15 to 5:30 we'll be having a session. 5:30 or 5:40 we'll see how it goes. So ஆனா 5 கிடையாது. 5:30 5:40 வரை முடிஞ்ச அளவுக்கு stay active இருங்க. Okay, so don't go into sleep mode. நிறைய மினிட்ஸ்ல calculate பண்ணி எக்ஸாமுக்கு இருக்கணும். It is not even hours also. This much minutes only for the exam அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இருக்கணும். Anyway, proceeding, my dear friends, into asset based standard, we are going to cover few group of standards, interlinked standard, many of the provisions being same. அப்போ revision தான். So அப்போ இந்த revisionக்கு அப்புறம் what I should do, sir? How I should be planning for my examination? So I have taken the hard copies. அதே மாதிரி நீங்களும் எடுக்கணும். So either hard copy or soft copy, you need to definitely cover RTPs 3 in numbers, meaning that is starting from September 24
Jan 25, May 25. In the 3 RTPs, minimum coverage should be there. So after in the RTP, full can I complete before tomorrow 2 o'clock? I want these things are we are going to cover today. 2, 10, 12, these things. Above, when you take RTP, you need to solve problem based on these standards only. So these standards problem from the RTPs, not only 3 RTPs, suggested answers, at least 2 in numbers, if possible 3. So இதே 3 RTP or 3 suggested answers. Then last 2 examination MTPs. When I say 2 exam MTP means it is totally 4 MTP, 4 mock test conducted by ICI. So these are the things that you should prepare based on these standards. So above ஒரு standard hardly 3-4 questions, but 7 standard or 30 questions. Many things you can work out using calculators. Wherever required or full-fledged problem you can solve. So which means after the class you will be certainly having at least 10 hours of preparation. So maybe like today or 2.5 hours, 3 hours after the class you will have. Tomorrow morning onwards till or another 7 hours you can plan totally 8 to 10 hours more coverage can be done. So in the nalla systematic I have a plan, and if you have some other plan you can execute accordingly, all of you. So we are just proceeding. Appo revision class endradhu the core problem area or standard I will take idhula these are the problem areas I am going to recap for you. It is not that I am going to solve problem for you, and the, which means the recap veche independent you should be in a position to solve problem. You should not take suggested answer and do revision. Seeing the question, seeing the answer, understood. Seeing the question, seeing the answer, understood. Adu vendam. So I doing one help for you. 270 hours of content I am recalling for you. You solve problem. RTP problems, MTP problem, suggested answer problem. In the 3 days, 3.5 days, you solve it. Maximum you solve it. Extraordinary preparation you will be having for exam. Extraordinary confidence you will have. RTP question read, answer read, no confidence, zero confidence. Question read, apply all inputs, solve the problem on your own. If mistaken, rectify, because we are already covering the provisions now. Anyway, proceeding, my dear friends. So accounting standard 2. We are discussing few assets based standard. So எவ்வளவு standards cover பண்ண போறோம்? 7 different standards we are going to cover. AS2 10, 12, 16, 26, 28, அப்புறம் 19. இந்த மாதிரி 7 independent standards we are going to cover. அதுக்கப்புறம் 3 chapter. அதில் AS2 cover பண்றோம். AS2, it is what? Inventories. That is valuation of inventories. Valuation of inventories. The core principle for valuing inventories is very simple, my dear friends. Cost or NRV, whichever is lower. So we need to identify 2 things. What is the cost? What is the NRV? Similarly, we have, though there are several different components of inventory. Key inventories components are raw material, work in progress, finished goods. In the mari 3 different types of goods, this principle you should apply. You may have to determine both cost and NRV, or some question they will ask you only cost, some question they will ask you only NRV, sometimes they will ask you value as per AS2. So this is a problem area. Seri adala ipo breakdown problems. So what are the various types of problem? Major area what? Inventories like cost, NRV. Seri cost, my dear friends, it has been defined. Raw material cost na purchase price. Purchase price plus directly attributable expenses over raw material cost means purchase price plus directly attributable expenses. What are the things you should remember? Purchase price na basic list price minus trade discount if any plus non-refundable duties and taxes. Non-refundable duties and taxes. The same principle will be applied for PPE, intangible assets. For every asset, the same principle will be applied. Basic purchase price means list price, the market price, trading price minus trade discount. Should not take cash discount. We should not take cash discount. Cash discount means we purchase in 2 months. If you pay this much discount, I will give that discount. I should not deduct. Ignore the cash discount. We should take only trade discount plus GST is applicable. Na? The GST if input is available, then it should be ignored. It should be ignored. But if input is not available, then it should be part of the cost. It is the basic purchase price of dash.
raw material. Similarly, my dear friends, if you have any abnormal loss, it should be separated from the cost. So just to understand about raw material maximum related issues, raw material cost or maximum related issues. So I'm just telling you, purchased 10,000 units of raw material at rupees 40 per unit. Now, including GST of rupees 4 per unit. Including GST of rupees 4 per unit. Next, transportation cost. Transportation cost, it is 50,000. Transportation cost, it is 50,000. Input GST available. Input GST available. That is, input credit can be availed. GST credit available. So you can take the credit. Transportation cost 50,000. Normal loss in transit expected. Normal loss in transit expected, it is say 4%. In a 5%. 4%. Normal loss in transit expected, it is 4%. Actual units received. It is 9,300. 9,300. Actual units received 9,300. Raw material consumed. 8,000. What is the cost price of closing stock of raw material? Can you use the calculator now and quickly tell me the calculations? Just closing stock of raw material, how much cost price? Closing stock of raw material cost price. 10,000 units purchase for 40 per unit, including GST of rupees 4 per unit. Transportation cost 50,000. Input GST available. So what is the cost price? 55,520. நீங்க chat boxல போடலாம். If it is same. Question என்னன்னா, what is the cost price of, not value and all. Okay, super. Okay, so everybody getting the same number. So let us quickly work out 10,000 into 36 rupees. We will consider not the 40 rupees because GST is input is available. So it is refundable tax. They should not be part of cost. So thereby it is how much? 3,60,000. Transportation cost 50,000. It is 4,10,000. Ipo, the cost allocation should be based on the normal units expected. Normal units expected is 9,600. Normal units expected is 9,600. Either base panida allocation should be done. Even though we received only actually. We received 9,300 units. Actually, what is that? 300 units abnormal loss. Anyway, the allocation should be based on this. Anyway, we know we received 9,300, 300 units abnormal loss. Out of 9,300, 8,000 units consumed. So, balance closing stock is 1,300 units. Cost price of closing stock of raw material is 4,10,000 divided by 9,600 is the value of 1 unit multiplied by 1,300 will give you. Suppose the question is cost of raw material consumed, then divided by 9,600 into 8,000. Sometimes it could be cost price of abnormal loss divided by 9,600 into 300. This is a raw material based question. Hope you're understanding, all of you. So maximum input exclude transportation cost include so these things and allocation should be based on the normal units and not based on the actual units. And the concept we are understanding, and accordingly we get how much? 50, 200 and
520, 521, sorry, whatever, 555, 521. Hope online friends, all of you understood this. So this is how raw material problem area. Proceeding next. Raw material should also be, this is only cost price. Raw materials NRV is there. NRV primarily means selling price. But raw material alone, we can't sell because we are not a seller of raw material. We are seller of finished goods. What we understand is for raw material alone, purchase price is taken as the NRV. Again, if I want to buy, how much I have to pay? We call this as replacement cost. Sometimes they will give you purchase price, or sometimes they will give replacement cost. அதுதான் NRV for raw material NRV அப்படின்றது repurchase price இல்ல replacement cost. அதுதான் we understand as NRV. அப்போ raw materialக்கு NRV of raw material is equal to replacement cost. Suppose in this problem, my dear friends, what is the cost price of raw material for 1 unit? 4,10,000 by 9,600, 42.7 42.71. Suppose it is given in the problem as replacement cost of raw material is 41 rupees. Originally we purchased for 40 rupees. Now they are telling replacement cost is 41 rupees. It should be valued at how much value? 42.7 or 41? 41. But another exception what abdina? So raw material you need not apply the principle of cost or NRV directly. If the finished goods are going to be valued at cost, which means NRV of finished goods is going to be more than the cost price of finished goods. Raw material will always be valued at cost. We will not apply the principle of cost or NRV, whichever is lower. In the principle, you should be knowing, because many times in the area, for 5 examination analyze panna, in the area paladara test I'm spending extra time here. So thereby, if the finished goods order NRV is finished goods NRV is equal to or greater than cost price of finished goods, raw material always valued at a cost price, even though NRV of raw material is less. And the Marine understand, but hope you are following, right? This is the maximum issues relating to raw material. Clear? Raw material, raw material cost price finish NRV should not be taking. Check with the finished goods information if it is available. If it is not available, then you can take only the raw material information and take cost or replacement cost, whichever is lower. Understood? Raw material issues over. In understanding WAP. So when I take WAP and finished goods, my dear friends, we are having the cost price the raw material consumed, labor, overheads, which consist of variable overheads, fixed overheads. ரொம்ப சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். இதெல்லாம் டைரக்டா per யூனிட்டுக்கு how muchனு கொஸ்டின்லே will tell. But fixed overheads alone, or fixed amount will be given. Adala or part will be allocated to the closing stock, either total closing stock or per unit of closing stock. We should allocate. That allocation shall be based on either normal production or actual production, whichever is higher. Let us not take this situation, the 3 situations. Let us create one single provision. What provision? The fixed overheads will be allocated to total closing stock or per unit closing stock, depending upon what they are asking. Per unit cost or total value of closing stock. And the allocation will be based on normal production or actual production, whichever is higher. That's the base panni allocate pannano. Understood? This is for both WAP as well as finished goods. This is cost price. Understood? This suppose, my dear friends, the normal loss in production given. Then after deducting the normal loss, based on that expected units, we will be going for the allocation of cost to closing stock. And generally, the base panni and the normal loss and test pannadilla. But here, the core issue is the fixed overheads or a treatment. Suppose, my dear friends, in a particular year, raw material consumed total cost is 5 lakhs. Raw material cost per unit, labor per unit, it is 80, 40, and variable overheads per unit 30, fixed overheads totally it is 3 lakhs. Fixed overheads it is totally 3 lakhs. Normal production is
25,000. Normal production is 25,000. Now, what is the cost price of finished goods if actual production is 30,000? Actual production is 20,000. We are finding just cost. So it is ஒரு யூனிட்டுக்கு ரா மெட்டீரியல் இவ்வளோ, லேபர் திஸ் மேட்ச், வேரியபிள் ஓவர் திஸ் மேட்ச், ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் டோட்டலி 3 lakhs. Normal production is 25,000 units. What is the cost price of finished goods if actual production is 30? So first one can answer, second one can answer. டக்குன்னு கால்குலேட்டர்ல ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணும். ஒன்று 160, இன்னொன்று 162. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு 160, செகண்ட் ஒன்னுக்கு என்ன பேசிக் கான்செப்ட்? ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆட் பண்ணா இட் இஸ் 150 பா. Variable cost is 150. In addition to that, we should also allocate fixed overhead. What did I say? In the fixed overheads will be allocated based on normal production or actual production, whichever is higher. Apo in the first scenario, it is based on 30,000 units. Appo 3 lakhs is the total amount. Appo 30,000 units na. Appo 1 unit it is 10 rupees. Appo 150 plus 10 rupees. It is 160 rupees. Understood? So second scenario, 25 or 20, whichever is higher, it is 25. About 30 lakhs divided by 25,000 at 12 rupees. So 150 plus 12, 162 rupees. Like that we are understanding. This is the cost price of finished goods. Raw material அப்படின்னா which stage of இது அப்படின்றது தான் we understand. Most of the time WP related cost will be given. WAP related NRV we have to find out. Adala what we understand now, I will just give you some information like this, my dear friends. So cost price of WIP, it is 600. Cost price of finished goods, it is 900. NRV, market price of finished goods is 1,000. Then sales commission is 12%. So what is the value as per AS2? What is the value as per AS2? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So அதுக்கு first you should know quickly. Let me recall you what is NRV. NRV means for finished goods estimated sale price minus selling expenses. Finished goods NRV is சொன்னா சுகம் போயிடும். Selling price minus selling expenses. இது finished WIP means estimated sale price minus selling expenses minus cost of completion, because for both the goods we take selling price of finished goods. We don't have selling price of WIP. Semi-finished goods selling price is not there. Appo if this WIP has to be sold now, first it should be converted into finished goods. Adukku whatever cost to be incurred, that will be deducted from the selling price to arrive at NRV of WIP. So thereby only the total NRV definition is like this: sale price minus cost to complete minus selling expenses. But this cost to complete is applicable only if it is WIP. It is not applicable for finished goods. Like that we are understanding, my dear friend. Raw material NRV. Raw material NRV, replacement cost, WIP NRV, sale price minus selling expenses minus cost to sell. Finished goods NRV, sale price minus selling expenses. அந்த மாதிரி appropriate NRV mindல வரணும், depending upon whether it is raw material, work in progress, finished goods. Like that we should understand. இருக்கீங்களா? ஃபாஸ்டா இருக்கீங்களா? So like that we are understanding, my dear friends, in the valuation principle should be applied. இந்த இடத்துல we are understanding cost of finished goods 900, NRV is 1000 minus 120, it is 880. So cost NRV finished goods it is 900, it is 880. அப்ப AS2 பிரகாரம் it is 880. Similarly, WIP cost is 600. NRV is how much? It is 1000 minus 120. In the WIP finished goods ஆகணும்னா you should incur another 300. Where it is given? In the information very clearly tells us the WIP to become, you need to spend additionally
So that 300 has to be deducted. So thereby it is 580. 680, whichever is low here, it is 580. இந்த மாதிரி வேல்யூ பண்ணும். இதுதான் WIP-ல பெருசா இருக்க போறது. மற்றபடி no other problem areas. Understood? Raw material problem area completed. Finished goods oda cost, how to find out, we understood. Finished goods oda, I mean WIP oda comparison of cost on NRV, we are understanding. Hope you are following this. All of you. Okay, அப்போ finished goods-க்கும் NRV-யும் we understood, my dear friends. So WIP NRV, finished goods NRV, WIP cost, finished goods cost எல்லாமே over. Understood? இதுல இப்போ மூணு ப்ராப்ளம் ஏரியா, ரா மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம் ஏரியா, WIP ப்ராப்ளம் ஏரியா, finished goods problem area, we understood, my dear friends. இதுல இன்னும் another where something, if it is additionally it is there அப்படின்னா, it is the joint product and byproduct cost. So what we should do na, so if there is joint product na, total cost incur, labor, variable overheads, material, everything will be totaled. Total cost will be apportioned to different product, joint product 1, joint product 2, in the proportion of sales value, in the proportion of sales value. Suppose in the joint product 1, 600 units, joint product 2, 800 units. This is expected to be sold for 30 rupees. It is expected to be sold for 40 rupees. Upon the sales value proportion, this cost shall be apportioned. Total cost shall be in the proportion of sales value. And before that, we will do one thing. Suppose if there is any byproduct, scrap, then அதோட NRV, அதோட cost இல்ல, அதோட NRV will be deducted from this cost. Balance only will be apportioned. அது பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தா மைண்ட்ல இதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. These are the various provision involving AS2 we are completing. AS10 going to AS10. Understood? இந்த provision மைண்ட்ல ஏத்தியாச்சு, நேரா சம் சால்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் ஆக்சுவலி நம்ம ரெண்டு விஷயம் என்ன பண்ணோம், முதல்ல எல்லாம் படிச்சு சம்ம சால்வ் பண்ணோம். இந்த எல்லாம் படிக்கிற வேலையை இந்த 9 hours நான் ரெடியூஸ் பண்றேன். சால்வ் பண்றதை இங்க வந்து சால்வும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க கால்குலேஷன்ஸ் வச்சு பண்றோம். ஸோ 9 hours செம்ம ஆக்டிவா எஃபெக்டிவா இருந்தீங்கன்னா இதுவே செம்மையா கவர் பண்ண முடியும். ஒரு லேமேனுக்கு நடத்த மாதிரி தான் இப்பவும் இன்வென்ட்ரிஸை நடத்திட்டு இருக்கோம். என்னமோ முன்னாடி உங்களுக்கு நாலேஜ் தெரியுன்ற பேசிஸ்ல கூட ஃபுல்லா கவர் பண்ணல. செம்ம ஆக்டிவா எஃபெக்டிவா இருந்துருங்க. ஸோ எதுவும் இவ்வளோ நாள் இல்லைனா கூட இப்போ நெக்ஸ்ட் 3.5 days வந்து செம்ம டிஃபரன்ஸ் நம்ம லைஃப்ல காஸ் பண்ணோம். அதனால நல்லா எஃபெக்டிவா ஆக்டிவா இருக்க. ஓகே, shall we go to next standard? AS10. AS10, it is property, plant and equipment. Property, plant and equipment, my dear friends. The major problem area is identification of cost. When the PPE initially recognize what is the cost of PPE, when it is purchased for cash, when it is self-constructed, அதுக்கப்புறம் when it is exchanged. ஸோ இது ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் ஏரியா. அதே மாதிரி காஸ்ட்ல வாட் ஆர் ஆல் டைரக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் எக்ஸ்பென்ஸ்னு ஒரு ஏரியா, இன்னொன்று எக்ஸ்க்ளூஷன் ஃப்ரம் காஸ்ட். இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஏரியா, எதிர நம்பர்ஸோ கேஸ்டி டைப்பாவோ வரக்கூடியது. இதை ரீகேப் பண்ணுறேன். ஸோ இனிஷியல் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிபி கமிங் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இட் பி ரெகனைஸ் அட் காஸ்ட். சரி, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏரியா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட்ஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ப்ராப்ளம் ஏரியா நம்பர் 2. இதெல்லாம் சேர்த்து ப்ராப்ளம் ஏரியா 1 தான், எல்லாம் இன்டர்லிங்க்டு தான். நெக்ஸ்ட் சப்சிக்வெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப்டர் இனிஷியல் ரெகக்னேஷன். when you again spend money for PPE, should that be added to cost of PPE or should that be charged in P&L? ஒரு ப்ராப்ளம் ஏரியா நம்பர் 2. Next is subsequent recognition, which means primarily revaluation entries. The revaluation problem area, that's all. I am not going to discuss so many theories, irrelevant theories. Problem area revaluation. Next is subsequent change in liability. Other base money, no problem and all will come. Depreciation is another problem area. All of you. So that's all. So more than this, nothing is there, my dear friends, as far as PP is concerned. PP is a major on time and again tested, and the first is the cost. Cost person time and again will be tested. Sometimes subsequent
expenditure. Number class we discussed objective, scope, meaning, blah 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 blah, biology class and so problem area, my dear friends, PP acquired for cash. PP acquired for cash, my dear friends, will consist of three components. Again, purchase price, directly attributable expenses, present value of dismantling liability. Present value of dismantling. In the மூணு components together is cost. இதில் purchase price, again inventory சொன்ன அதே ப்ராப்ளம் தான். என்ன list price. List priceனா quoted priceனா market. Marketல சொன்ன price minus trade discount so far plus non-refundable duties and tax. இதுதான் purchase price. Directly attributable expenses அப்படின்னா என்னலாம் அப்படின்னா all expense incurred, all incurred till asset is ready for intended use. Till put to use நிச்சயம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய தடவை ப்ராப்ளமாக இருக்கு. ரெடி ஒரு நாள் ஆச்சு, அப்புறம் put to use some other day, நடுவில் இன்கர் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சர் cannot be capitalized only till the asset is ready for use. அது வரை தான் கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். put to use வரை கேபிட்டலைஸ் பண்ண கூடாது. ரெடி ஆச்சுனாலே whether you using or not using, you cannot capitalize. அதில் we are mentioning what and all costனா employee cost. our own employee, நம்ம supervisor, நம்ம technician, we are engaging in the construction of the asset na, then that particular employee cost should be considered. Cost of site preparation, leveling the ground, fittings created, அந்த மாதிரி cost of site preparation should be added. Delivery and handling costs, transportation, loading, unloading, இதுக்கு பேரு delivery and assembling and installation cost. Assembling and installation cost. Professional fees any paid. We took the help of an architect to create a design for this machinery. That professional fees. அதுக்கப்புறம் trial run cost, net of proceeds from trial run. So testing cost, they will give testing cost. அதெல்லாம் should be added. These are 6 components of directly attributable expenses. Number employee directly involved employee cost. So some students in the present batch was asking, anyway the number employee salary கொடுப்போமே, so that should go to P&L. Why are you adding na? No, anyway we'll pay salary, but 20 days he worked in factory, 10 days he worked for creating machinery na, அப்ப 20 days salary தான் P&L. 10 days salary should be added to the cost of the PPE. Like that employee cost, cost of site preparation, delivery and handling cost, assembling and installation cost, professional fees paid. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சம் கேஸ் ஸ்டடி டைப்லயோ இல்ல நம்பர்ஸாவோ கொஸ்டின் கேன் பி கமிங். எக்ஸ்க்ளூஷன் என்ன, காஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோடியூஸ் எ நியூ ஃபெசிலிட்டி ஆர் நியூ ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்ட்டை இனாகிரேஷனுக்காக செலிபிரிட்டிஸ் பண்ணாலும், நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் நாட் பி கேபிட்டலைஸ். ஈவன் தோ அசெட் இஸ் நாட் புட் டு யூஸ், சச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் sir, no branch open agala. The inauguration cost, no, it cannot be capitalized. Cost of introducing new facility. Then relocation cost, staff training cost. One missionary already used one place. From one place, it is shifting to another place. Now, it cannot be capitalized. Similarly, staff training cost. We give training to some of our staff for operating the machinery. That's machinery ready, da, staff not ready. That should not be capitalized. Abnormal cost. Then general administrative overheads. Question la general overheads irundale ignore பண்ணணும். But just two overheads இருந்தா capitalize பண்ணணும். Just two overheads இருந்தா it should be only when they mention general administrative overheads. Otherwise overheads will be capitalized. Because I could see two problems in the examination source. ஒரு சம்ல overheads இருந்தது capitalized, இன்னொருல general overheads இருந்தது அதை ignored. அதனால அந்த general அப்படின்றது தான் இங்க ரொம்ப important. Which means generalனா specific இந்த அசெட்டுக்கு இல்ல. மற்றபடி overheads exclude பண்ணணும்னு we have not conveyed. Overheads should be, but general administrative overhead should not be capitalized. These are the exclusion from cost. So this is the main requirement, my dear friends, in relation to cost. அப்ப GST information இருந்தா அதை exclude பண்ணணுமா வேண்டாமா depends upon whether it is input is available or not. இதை பேஸ் பண்ணி so many times 75% of the times PPE questions-நாலே what is cost தான். அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. borrowing cost can be capitalized if it is a qualifying asset. சரி, most of the times construction word யூஸ் பண்ணாலே qualifying asset, the borrowing cost will be capitalized. Only thing is only till the asset is ready to use. You may incur borrowing cost even after that also, but that should not be
Capitalized. So we have put to use only on so and so date, ready to use on 31st December, put to use on 1st April. We are paying interest till 1st April. அப்ப அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா பண்ண முடியாது. only till balance interest expense will be charged to P&L. Those points we should be knowing, my dear friends, all of you. So and the cost ரொம்ப important. Self-constructed material, labor, overhead should be considered. Abnormal cost, if any, should not be considered. Material damaged அப்படின்னா that should be eliminated, even though it was purchased exclusively for construction of building, but material damage, that is dash cost. That should be charged in P&L. It should not be added to காஸ்ட் ஆஃப் பிபி. ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா, கவனிக்கிறீங்களா? சரி, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொன்னோம். கான்ஃபிகரேஷன், கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம். அதெல்லாம் வேண்டாம். எக்ஸ்சேஞ்ச்னா ஃபேர் வேல்யூ. when you exchange, it should be recognized fair value, not given a book value of which asset, given up asset. That's all. So when you have an exchange, it should be recorded at fair value of asset given up. அது available இல்லைன்னா book value of asset given up. That's all. Understood? Appo you have an asset, my dear friend. So PPX இருக்கு, PPY இருக்கு. We are exchanging this. Exchange பண்ணிட்டோம். இதோட book value 8 lakhs, இதோட fair value 11 lakhs. இதோட book value 7 lakhs, இதோட fair value it is 9.6 lakhs. அப்போ PPY வாங்குறோம் அப்படின்னா I'll be recording at what value generally? 11 lakhs. Credit PPX 8 lakhs because outgoing asset always credited at book value. That is not based on AST provisions. Outgoing asset will always be recorded book value. That is வெளியே போகுது. வெளியே போன how much going out? What is there in the books going out? 8 lakhs. Difference is profit or loss on sale. அதோட சேர்த்து I told you one more provision. என்னன்னா, suppose cash is involved, cash is given or cash is received, then what you should do, without cash you make the entry. If cash is paid in a credit cash, and that amount will be added to value of asset. Cash is received na debit cash, and that will be reduced from the value of asset. That's all. It will not change the profit or loss on exchange. Cash involved na ரொம்ப சிம்பிள். cash கொடுத்தா அப்ப ஒரு அசெட்டும் கொடுக்கறேன், கேஷும் கொடுக்கறேன், ரெண்டுத்தோட ஃபேர் வேல்யூ டுகெதர் தான் வாங்கின அசெட்டோட ஃபேர் வேல்யூ. சிம்பிள். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் கொடுத்த அசெட்டோட ஃபேர் வேல்யூ தான் வாங்கின அசெட்டோட காஸ்ட். ஃபேர் வேல்யூ இல்லைன்னா புக் வேல்யூ. எந்த புக் வேல்யூ? கொடுத்த அசெட்டோட புக் வேல்யூ தான் வாங்கின அசெட்டோட காஸ்ட். வாங்கின அசெட்டோட காஸ்ட் நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்றது ஃபேர் வேல்யூக்குள்ள. ஈவன் தோ வி சேவ் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் அசெட் கிவன் அப்னு சொன்னாலும் அது நம்ம புக்ஸ்ல என்னன்னு சொல்றோம்? காஸ்ட். இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் ஃபேர் வேல்யூ, இட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் காஸ்ட். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஃபேர் வேல்யூன்னு சொல்றது only for measurement தான். But what is that value? It is only cost. Initially recognition amount is always called as cost. Understood? So இது the first problem area, always testing area. Subsequent expenditure, my dear friends, ரொம்ப simple. There are 3 components, my dear friends, of subsequent expenditure. So ஒன்னு day to day service cost. Day to day சர்வீஸ் காஸ்ட். நல்லா ஆக்டிவா எனர்ஜெட்டிக்கா இருங்க, ஃபோக்கஸ்டா பாசிட்டிவா கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க, எனர்ஜெட்டிக்கா இருங்க. ஸோ ஓகே. ஸோ டே டு டே சர்வீஸ் காஸ்ட், மேஜர் பார்ட்ஸ் கெட்டிங் ரீப்ளேஸ்டு, இன்னொன்று மேஜர் இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட். மேஜர் பார்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒன்று, மேஜர் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஸோ இதில் if you do some repairs and maintenance na, it is always expensed. It will be charged in P&L. நீங்க சும்மா ஐயோ என்னென்ன சொல்ற அப்படின்னு இல்லாம புக்ல இருந்தோ கிளாஸ்ல இருந்தோ எதுவும் ரிலேட் பண்ணாம காமனா கவனிச்சாலே புரிஞ்சிடும். ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் பையன் இப்போ உட்காந்து கவனிச்சாலே எல்லாம் புரிஞ்சிடும். ஆனால் ஷார்ப்பா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ற மைண்ட் செட்டோட அந்த ஷார்ப்னஸ், அந்த ஃபயர் இருந்தால் கண்டிப்பா இதுவா புரியும். கிளாஸ் நடத்தின எதுவும் படிக்கல, இது பண்ணல, அதை பத்தி யோசிக்காம இதை பத்தி யோசிக்காம இப்போ சும்மா நடத்துறத கவனிச்சுட்டு இருங்க. நார்மல் லேமான கவனிங்க, தானா புரிஞ்சிடும். ஐயோ என்னென்னமோ சொன்னாரே மறந்து போயிடுச்சு, அந்த மாதிரி கவலையே வேண்டாம். நோ வரிஸ். எக்ஸ்பென்ஸ் மேஜர் பார்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ ஒரு மிஷினரியோட இல்லை ஒரு பிபியோட ஏதாவது ஒரு பார்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ரீப்ளேஸ்னா அப்போ புது பார்ட்டோட காஸ்ட் ஷுட் பி ஆடட். கேபிட்டலைஸ்ட் மீன்ஸ் வாட்? ஆடிங் டு cost of asset. It will be capitalized. அதனால ஒரே எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? the carrying amount of the old part,
old part should be de-recognized, shall be de-recognized. அதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு அசெட் வாங்கினோம். சப்போஸ் ஒரு கார் தான் வாங்கினேன். டோட்டலி இட் வாஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் 10 lakhs. ஐ ஆல்ரெடி டிப்ரிஷியேட்டட் ஃபார் 2 years or 3 years. 3 lakhs டிப்ரிஷியேட்டட் இஸ் 7 lakhs. இப்போ என்னாச்சு, தேர்ட் இயர்ல என்ஜின் மக்கார் பண்ணிடுச்சு. கார் மற்றதெல்லாம் பக்காவா இருக்கு, என்ஜின் மக்கார். ஸோ என்ஜின் இஸ் replace. அப்போ என்ஜினுக்கு ஐ am spending now 4 lakhs rupees. I am spending 4 lakhs for the engine now. Understood? அப்போ இந்த என்ஜினுக்கு when I am spending 4 lakhs now, the point is and the old engine and the 4 lakhs should be added. 4 lakhs should be major part replaced, it should be added. Old engine oda value should be remove, de-recognize எடுக்கணும். அதுக்கு இந்த கார் வாங்கும் போது how much I paid for எனக்கு தெரியாது, I don't know. Then the standard says that it can be found out by using, it is depreciated discounted current cost. அந்த வேர்ட் சொல்லுங்க. அது எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா, இன்னைக்கு 4 lakhs ஸ்பெண்டிங்னோ, வாட் டிட் யூ ஸ்பெண்ட் பிஃபோர் 3 years அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க நீங்க என்ன பண்ணணும், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், அப்போ திஸ் இஸ் த அமௌண்ட். சப்போஸ் அதோட வேல்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் இஸ் சம்வேர் லைக் ஒரு 2.7 lakhs வச்சுப்போம். How much? Before 3 years it would have been purchased for, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க, இன்னைக்கு we are spending 4 lakhs. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டை வச்சு, மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு, ஸோ பிஃபோர் 3 years டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும்னா பிவி ஃபேக்டர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும். வில் பி கெட்டிங் த டேஷ் வேல்யூ. 3 years பிஃபோர் இருந்த டேஷ் காஸ்ட். ஆனால் அது இல்லை 7 lakhs இன்க்ளூடட். 7 lakhs என்ன இன்க்ளூட், அதோட டிப்ரிஷியேட்டட் வேல்யூ. அதனால இது மறுபடியும் டிப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறது டிஸ்கவுண்டட், அப்புறம் depreciated. All of you. So thereby, my dear friends, it is depreciated, discounted current cost. Understood? Depreciated, discounted current. So first part discounted current cost. அப்புறம் பண்றது depreciate. அதனால சொல்றோம் depreciated, discounted current cost. Then we should be considering. And in some problem, they will give directly the breakup values. 10 lakhs amount paid for engine was 2.5 lakhs. Amount கொடுத்தா you need to do only depreciation. அது தரல அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காஸ்ட்டை வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி டெப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணும். அந்த மாதிரி சம்மு இருக்கு, ஆர்டிபிள் இருக்கு. வேணா காமிக்கலாம், நீங்களே பாருங்க, அப்புறமா பார்த்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ சம் பாருங்க. பிகாஸ் நீங்க பண்ண வேண்டியது இன்னைக்கு என்ன முடிச்ச கிளாஸ் முடிச்ச என்ன பண்ணும், 3 ஆர்டிபி, 3 சஜஸ்டட் ஆன்சர், 2 இல்ல 4 எம்டிபிஸ்ல இருக்கிற இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டே வாங்க. நான் மொத்த சிலபஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் என்ன பிளான் அப்படின்ட்டு. திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஏரியா. கேன் ஐ ப்ரொசீட் ஃபர்தர்? as far as revaluation is concerned, my dear friends, revaluation பண்ணா ப்ராஃபிட் இருக்கும், லாஸ் இருக்கும். ப்ராஃபிட் இருந்தா revaluation reserve credit பண்ணும். Loss means debited to P&L. Definitely value of asset increases na profit. Ab asset is debited, revaluation reserve credited. Revaluation if the asset value reduces na adu loss. Appo asset reduce aachuna asset will be credited. Asset normally shows debit. Short provision asset ஒன்னு அசெட்ல இன்னொன்னு எங்க அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஸோ ப்ராஃபிட்னா revaluation reserve, லாஸ்ட்னா P&L ப்ராஃபிட் என்ட்ரி, asset revaluation reserve லாஸ்ட்க்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் இது பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட். பட் வாட் வி லேர்ன்ட் இன் த கிளாஸ் இஸ் தட், see, before you credit to, in the past if the revaluation was made and either opposite thing has happened, opposite na loss, என்ன பண்ணிருப்பீங்க, அப்போ இப்ப ப்ராஃபிட் வரும்போது அந்த லாஸை ரிவர்ஸ் பண்ணும். லாஸ் என்ன பண்ணீங்க, டியோ டெபிட்டட், now credit P&L to the extent of that loss. இன்னும் ப்ராஃபிட் இருந்ததுன்னா credit revaluation reserve, original treatment. So original treatment is profit, revaluation reserve, loss, debit pay. இது original treatment. இது original treatment. But before you provide original treatment, பாஸ்ட்ல இருந்த ஆப்போசிட் திங் should be reversed. ஆப்போசிட் திங் இருந்தா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். So thereby past if there is profit,
Now it is loss sorry, எப்படி சொல்ல pastல profit 5 lakhs, now loss 7 lakhs, entry. Past profit 5 lakhs, present loss 7 lakhs, entry. Revaluation this 5 lakhs, P&L 2 lakhs, to assets 7 lakhs. 7 lakhs reduce ஆகுது. Reduce ஆகுதுன்னா loss. அந்த lossனா don't debit directly P&L of 7 lakhs because pastly you have profit of 5 lakhs. அதை reverse பண்ணுங்க. இதுதான் accounting entries, my dear friends. Understood? அடுத்தது revaluation entries learn பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் learn பண்ணினோம். என்னன்னா, even though we can easily find out revaluation profit or loss is difference between carrying amount and fair value. இந்த difference தான். But booksல carrying amount number இருக்காது because books will have two different account, asset account and provision for depreciation account. Asset will be shown at original cost. Provision for depreciation will have accumulated depreciation. Suppose this is showing 20 lakhs and this is showing 6 lakhs. Fair value, my dear friends, fair value is say 16 lakhs. We know profit is 2 lakhs. We know it's be credited to revaluation reserve. இது past என்னெல்லாம் தரல. So it is directly credited to. இதுக்கு entry என்னன்னா asset to revaluation reserve இல்ல. What we should do na, இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் restate பண்ணணும். In the proportion of fair value to carrying amount. The proportion of, let me explain that. You would have forgotten that, so let me explain. So first understand there are two accounts and both the accounts should be restated. You should not simply increase asset alone by 2 lakhs. You know, asset showing 20, depreciation showing fair value. But you should not say 20 became 16, lost 4 lakhs. Carrying amount is actually what? 14 lakhs. So 14 lakhs, market by 16, there is a profit of. ஆனா அது எப்படி பண்ணணும்னா, listen carefully, restated cost which is equal to 16 lakhs the fair value for the carrying amount of 14 lakhs. அப்போ what is the amount attributable to 20 lakhs னு கண்டுபிடிக்கணும். அதே proportion should be applied for the depreciation also to the extent of 6 lakhs. இதை பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சும்மா ஒரு கால்குலேட்டர் போட்டு சொல்லுங்க. It will be 22.86 lakhs. அதே மாதிரி இங்க 16 by 14 into 6, 6.86. All of you, what we are understanding, this 16, I mean this 20 should be increased to, அதே மாதிரி 6 should be increased to, அப்போ it is PP debit 2.86 lakhs to provision for depreciation 0.86 lakhs to revaluation reserve 2 lakhs. இப்படி pass பண்ணணும். You should restate both dash and dash, cost and accumulated depreciation. Suppose question did not give you cost accumulated depreciation, question directly gave you carrying amount, fair value, then you make simple entry for increase or decrease. But if the question gave you these two numbers, which numbers? And accumulated depreciation, then the entry is not only for the portion of revaluation profit or loss alone, you should restate both cost and provision for depreciation in the proportion of fair value to the carrying amount. Fair value to the carrying amount. Online friends follow பண்றீங்களா? Thumbs up coming. Okay. So that way, my dear friends, on the segment over, shall we proceed? Depreciation-க்கு தேவையான information என்னன்னா depreciable amount, that is nothing but cost or fair value minus residual value. அதுக்கப்புறம் we need life. அதுக்கப்புறம் we need method. Method அப்படின்றது policy இல்ல, it is an estimate. Because method shall be based on future benefits. Method, suppose இந்த asset use பண்ணி ஏதோ ஒரு benefit you will get, and the benefit will be equal, depreciation should be equal. Benefit will keep on reducing, depreciation should be reducing. If the benefit is going to increase, decrease, depreciation should increase, decrease. Depreciation method should reflect the pattern of benefits you receive from the asset. Asset in the future dash வரும். அந்த பெனிஃபிட்டுக்கு பேட்டர்ன் என்னன்னா சேமா, டிக்ரீஸே ஆயிட்டு இருக்குமா,
இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்றது. அந்த பேட்டர்ன் தான் டேஷ் இருக்கணும். அந்த பெனிஃபிட் பேட்டர்ன் டேஷ் இருக்கணும். அப்ப அந்த அந்த பெனிஃபிட் எஸ்டிமேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் மெத்தடை நீங்க சூஸ் பண்றீங்க. மெத்தட் சாய்ஸ் இஸ் நாட் யோர் லைக்கிங். It is based on this estimate of, thereby method is considered. Thereby change in method is also change in accounting estimate. It is not change in accounting policy. அதே மாதிரி லைஃப் வந்து can be expressed in years. So how was it expressed பண்ணலாம்? It can change from time to time. Similarly, residual value can change from time to time. And if any of this change happens, we should give prospective effect by considering remaining depreciable amount and remaining life. We should consider remaining depreciable amount and remaining life. So we understand, my dear friend, cost of an asset is 20 lakhs. Residual value, my dear friends, it is like 4 lakhs. Life is 8 years. Life is 8 years. Understood? Now, my dear friends, at the beginning of year 4, life was revised to life was revised to life was revised to 7 years. I'm sorry. Life was revised to 10 years instead of 8 years. And residual value re-estimated as 3.5 lakhs. What is the depreciation for 4th year? Question is depreciation for 4th year. 20 lakhs, residual 4 lakhs, 8 years. Beginning of 4th year, life was revised to 10 years instead of 8, and re-estimate and residual value re-estimated as 3.5. Apo, what is the depreciation for 4th year? Answer is 1.5. Okay? Okay. So, நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, cost is actually 20 lakhs. So, 4th year depreciation, first we will charge depreciation for 3 years, which is 20 lakhs minus 4 lakhs. This is called dash depreciable amount divided by 8 years life. You will get depreciation for, and multiplied by 3, you will get depreciation for 3 years, 6 lakhs. This is the book value by end of 3rd year, which is 14 lakhs. இப்போ depreciation for year 4 we have to find out. இந்த இடத்துல residual change ஆகுது, life change ஆகுது, and we are taking prospective depreciation by considering remaining depreciable amount, remaining life. Understood? So remaining depreciable amount means 14 lakhs minus 3.5 lakhs. இதான் இன்னும் பாக்கி இருக்கு depreciate பண்ண வேண்டிய amount divided by remaining life. Total 10 years. Total 10, okay. 3 years already gone. Remaining life 7 years. So you'll be getting depreciation for 4th year, which is 1.5 lakhs. Like this, we are calculating. Hope you're understanding, right? Like this, in case of change in residual value, life method change, we should consider prospective effect by considering remaining depreciable amount and remaining life. And when the PP is disposed, difference between sale value and carrying amount recognizes gain or loss in SOPL. So proportionate value check பண்ணி, you should find out the profit or loss on sale. But if the PP is taken out of use, அதுக்கு பேரு retired and held for sale, என்ன? Then such PP shall be recognized at carrying amount or NRV, whichever is lower. ஒரு PP இருந்ததுப்பா, 10 years இருந்தது. Suppose I purchase one PP 10 lakhs. Every year 1 lakh will be depreciated. After 9 years, next year I am going to
10 years life, what? 10 years total life, 9 years gone. Next year I'm going to dispose. Appo, and the asset in the balance sheet will be shown at non-current asset, current asset. It will be shown at non-current asset. As long as PP in use, it is always shown at non-current asset. Only thing is, if it is retired and held for sale, என்னன்னா அது யூஸ்ல இருந்து எடுத்தாச்சு. It is going to be now sold. It is going to be sold, which means it is no longer in use. It is going to be sold. அப்ப அந்த மாதிரி asset ஆயிருந்ததுன்னா it will be shown as part of current asset. It will be shown as part of current asset. Other current asset, not as inventories, not as, this shown as part of financial statement. Connect பண்ணுங்க. As long as it in use, இன்னும் 1 year தான் இருக்கு. Suppose இன்னும் யூஸ்ல இருக்கு, இன்னும் 6 months தான் இருக்கு, still non current asset தான். இன்னும் 2 months தான் இருக்கு, but it is taken out of and held for, then it is shown as current asset, other current, which is valued at carrying amount or cost கிடையாது, carrying amount or NRV, whichever is lower. As a retired and held for sale will be valued at carrying amount. Suppose an asset இருக்கு, cost 20 lakhs, accumulated depreciation 18 lakhs, NRV 1.5 lakhs, then it will be shown in the balance sheet at 1.5. Carrying amount is 2 lakhs. கண்டுபிடிச்சு கம்பேர் பண்ணி you will show whichever is lower. பட் இதுல பண்ணும்போது how much will be the charge to P&L னு கேட்டா, how much will be the charge to P&L னு கேட்டா 50,000, because carrying amount is 2 lakhs and when you want to show in the balance sheet at 1.5, there is a loss of 50,000 to be recognized, and that 50,000 should be charged in P&L. இதெல்லாம் MCQ ல சிம்பிளா டெஸ்ட் பண்ணலாம், 2 marks. Understood? So you're valuing at 1.5 na, சும்மா வேல்யூ பண்ணி balance sheet ல போட்டா பத்தாது, because books ledger shows 2 lakhs and the ledger ல இருக்க 2 lakhs balance sheet ல you're taking 1.5 na, there is a loss of 50,000 which should be charged in P&L. Suppose NRV was 2.3 lakhs, then in the balance sheet will show it balance sheet le 2 lakhs, balance sheet le, and in P&L ஒன்னும் வராது ஏன்னா புக்ல 2 lakhs, பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் 2 lakhs தான், நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல, ப்ராஃபிட் வராது. அண்டர்ஸ்டுடா? கேரிங் அமௌண்ட்னா புக்ல இருக்கிற வேல்யூ, புக்ல இருக்கிற வேல்யூ விட அதிகமாவோ கம்மியாவோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிச்சா கெயின் ஆர் லாஸ் வரும். ஹியர் புக்ல 2 lakhs, பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் 2 lakhs, no gain. For valuation we took 2 or 2.3, whichever is lower. For valuation purpose we took 2 or 2.3, whichever is lower, and we took 2 lakhs. Carrying amount 2 lakhs, balance sheet value, so no gain or loss in P&L. But if it is 1.5 na, you are showing in the balance sheet 1.5 and the books la 2 lakhs. Appo book la you should reduce 50,000, which is a loss that will be charged in P&L. சொல்றது புரியுதுங்களா? Anyway, so that is the derecognition principle, my dear friends. Special issuesல வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், extended creditலாம் இருந்ததுன்னா then it should be recognized at cash price equivalent. என்ன சார் அதெல்லாம் புரியலையே சார்? ஒரு asset purchase for 10 lakhs, I need to repay the money after 3 years. I should repay the money after 3 years na, then I will not be recognizing at 10 lakhs as cost. I'll be recognizing at something called cash price equivalent, which can be, what is cash price equivalent na? If you pay money fully now, how much you should maximum pay? Suppose you need to pay only 7.5 lakhs na, the 7.5 lakhs da cost of asset. இதுக்கு பேரு extended credit. So you need to pay money, 10 lakhs வாங்குறோம், money to be paid after 3 years, then you will not show the asset at, will be showing at cash price equal, which can be determined practical விட்டுருங்க, only academical examக்கு என்ன சார் பண்ணுவோம், கொஸ்டின் ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். அந்த cash price equal directly they will tell, like if you pay full money they will offer you 20% discount, which means cash price equivalent is 8 lakhs. If you pay full amount they will give you 20%, doesn't mean you are getting discount now. You're not going to avail discount, but you are understanding that cash price equivalent is 8 lakhs, but you will pay 10 lakhs. So, but you will recognize asset only at asset to liability 8 lakhs,
and you will be charging interest. ஆனால் அதுக்கு ஐஆர்ஆர் தரணும். என்ன தரணும்? அதெல்லாம் கொஸ்டின்லேயே கொடுப்போம். அது மாதிரி எக்ஸாமில் கொஸ்டினே இருக்கு. ஸோ they will give ஐஆர்ஆர். அப்போ அந்த ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ணி you will calculate interest on that 8 lakhs. Over the 3 years, automatically 8 lakhs will become 10 lakhs and you will make the payment. இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, instead of giving IRR, they will give you market rate of interest. அப்போ இந்த 10 lakhs you should discount, and the discounted value தான் cash price equivalent, and on the same liability you will charge interest by using the same rate. It will be equal to 10 lakhs. ஒன்று outright sale price will be given with the information about IRR. இல்லைன்னா market rate கொடுப்பாங்க. You will use the market rate. You will discount it and find out the cash price equivalent. இது ஒரு ஸ்பெஷல் இஷ்யூ. சொன்னது புரிஞ்சுதா? சார் அப்போ விச் மீன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின்ல பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கொடுத்து அதோட சேர்த்து இஃப் தே கிவ் மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி 2 years கழிச்சு தான் பேமெண்ட் பண்ணணும், மார்க்கெட் ரேட் கொடுத்து அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். All of you, suppose it is given that we purchase for 10 lakhs, but if we pay now itself, we will get 10% discount. Then that amount discounted value then should be considered as the cash cost of the PPE. அப்படின்னு சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? All of you? வேற ப்ராப்ளம் ஏரியா in ASN எதுவும் கிடையாது. ஆர்டிபிலே எம்டிபி எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க, சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக அடுத்த கிளாஸ் டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்கலாம். கிளாஸ் முடிச்சு நிறைய டைம்ல வெயிட் பண்ணுவேன். Doubts எல்லாம் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். Okay, so we are just completing AS 10 now. 2 and 10 complete. Proceeding to 12 now, which is government grant. Shall we? அதுக்கு முன்னாடி அசோசியேட் 16 ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் 12க்கு வருவோம். 16 ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். 16 இஸ் நத்திங் பட் borrowing cost, my dear friends. As far as borrowing cost is concerned, ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். borrowing cost primarily என்ன? இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து few other things also consist of borrowing cost, and then a few other things. Abdina, it is like, when you go for borrowing from a bank, you need to pay processing fee, documentation fee, legal fee. We call as ancillary cost. Ancillary cost of borrowing. Adukappuram we'll be having finance charges from finance lease, டிபென்ச்சர்ல டிஸ்கவுண்ட் பிரீமியம் இருந்தா அது எல்லாமே borrowing cost தான். You should not think that நம்ம கடன் வாங்கினா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் அப்படி இல்லை. அது இல்லாம பாக்கி இருக்கிற அந்த borrowing related என்ன பண்ணாலும் அது we have something called commitment charges, ancillary cost of borrowing, premium or discount, finance charge arising from finances. இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா important problem area இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Exchange difference arising from foreign currency loan to the extent considered as an adjustment to borrowing cost. Can I discuss that? Listen பண்ணுங்க. என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு $1 lakh loan வாங்குறோம். At that time exchange rate was 70 rupees. So which means the loan amount is actually 70 lakhs rupees. Interest rate is 8%. Interest rate is அப்போ my dear friends, நான் பேங்க்குக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? பேங்க்குக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் $8,000 தான் சொல்லணும். அதோட ருப்பி வேல்யூ வேணும்னா then it should not be multiplied with 70, it should be multiplied by the exchange rate that will be prevailing at the time of payment. லோன் எடுக்கும்போது 70, ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது இமேஜின் இட் 75 rupees அப்படின்னா then இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் 75னா அப்போ ஆக்சுவலி நான் பேங்க்கு கட்ட வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? $8,000. அமௌண்ட்ல பைசால சொல்லவே சொல்லாதீங்க. பேங்க்குக்கு எவ்வளவு கட்டணும்னா இட் இஸ் அதோட அக்கவுண்டிங் வேல்யூ தான் 8,000 into 75. Your responsibility is not to pay rupees to them. Your responsibility is to pay dollar. They gave dollar, you should pay dollar back to them. ஆனா அந்த 1 lakh, which means $1 lakh into இதுதான் உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட். அதோட அக்கவுண்டிங் வேல்யூ தான் into 75. கட்டும்போது என்ன வேல்யூ? You can't multiply by 70 rupees. இது 75 rupees. அது எவ்வளவு ரூபாய்? 6 lakhs. And this is definitely borrowing cost. ஆனா இது ஸ்பெஷல் இஷ்யூ இல்ல, இது உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட். இந்தியாவில் எடுத்தாலும் சரி, ஃபாரின்ல எடுத்தாலும் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஷ் borrowing cost. ஒரு ஸ்பெஷல் இஷ்யூ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது என்னன்னா, இது இல்ல, இந்த 1 lakh இருக்குல்ல,
அதுக்கு பேரு பிரின்சிபல் போர்ஷன். அந்த பிரின்சிபல்லே எனக்கு லாஸ் வருது. பிகாஸ் அது என்ன பிரின்சிபல்ல லாஸ் வருது? பிரின்சிபல் ஐ ரெக்கார்டட் இன் மை புக்ஸ் ஆஸ் ஹவு மச் 70 lakhs. அக்கவுண்டிங்ல எழுதின பிரின்சிபல் நான் எடுத்த லோன் வேல்யூ 70 நினைச்சிருந்தேன். ஆனா 1 இயர்க்கு அப்புறம் தெரியுது நான் எடுத்த லோன் 70 இல்ல 75. அப்போ ஐ am having a principal loss of 5 lakhs. என்ன லாஸ்? லோன் லாஸ் 5 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் விட்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எனிவே டேஷ் தான். borrowing cost. இந்த சமயம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 6 lakhs. $8,000 into 75 rupees. First number கட்ட கட்டன்னு ஃபாலோ பண்ணும். $8,000 into 75. It is அது எனிவே அதை பத்தி சொல்லல. பிரின்சிபல் லாஸ் எப்படி பிரின்சிபல் லாஸ் வரும்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதிகமா ஆச்சுன்னா பிரின்சிபல் லாஸ் வரும். அந்த பிரின்சிபல் லாஸ் எப்பவுமே AS 11 பிரகாரம் தான் அக்கவுண்ட் பண்ணும். யூ ஷுட் அக்கவுண்ட் இட் ஆஸ் பெர். பட் A16 வந்து சொல்லுது நோ சம் போர்ஷன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் லாஸ் ஷுட் பி அக்கவுண்டட் ஆஸ் பெர் A16. அது எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது. ஸோ தட் இஸ் கால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு borrowing காஸ்ட். எதை அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்? எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் AS 11க்கு கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி சம் போர்ஷனை we are adjusting to borrowing cost. So we are adjusting dash. We are adjusting exchange loss to borrowing cost. ஒரு portion of exchange loss, principal loss, borrowing cost account. அது எவ்வளவு அக்கவுண்ட் பண்ணும்? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க. அது எவ்வளோ சொல்லணும்னா $1 lakh into 75 minus 70 அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க. இல்லை காமன் சென்ஸ்ல புக்கில் 70 லட்சம் எழுதினேன், ஆனால் இப்போ 75 லட்சம். thereby I am finding excess principal 5 lakhs. அது லாஸ் 5 lakhs. அதில் how much is as per AS16 னா it is difference between interest in rupees and interest in dollar. Interest in rupees and interest in அதுக்கு you need to know what will be the rate. Question should tell you if I borrow in rupees. when today வா அந்த borrow பண்ணும் போது, so which means எவ்வளவு ரூபாய்? 75 70 70. இன்னைக்கு தான் 75 ஒரிஜினலா borrow பண்ணது. அந்த 70 அன்னைக்கே இந்தியாலே borrow பண்ணிருந்தா what you should pay 12%, which is அப்போ 8,40,000. இப்ப டாலர்ல borrow பண்ணனால you are paying 6 lakhs. அப்போ you are finding actually இந்த 2,40,000 தான் உங்களோட gain from borrowing from foreign currency. 2,40,000 லாஸா கெயினா சார்? கெயின். ஏன்னா இந்தியாவில் borrow பண்ணியிருந்தா ஃபாரின்ல borrow பண்ணதுனால ஒரு கெயின். அப்ப இந்த அளவுக்கு கெயின டேஷ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம், எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதர்வைஸ் இந்த ஃபுல் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் எங்க போகணும்? AS 11க்கு போகணும். ஆனா இங்க ஒரு கெயின் ஒன்று சொல்றல, அந்த கெயின் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். So thereby we find that 2,40,000 is called adjustment of exchange loss to borrowing. எதை அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்? எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ். எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்? பாக்கி AS 11. பாக்கினா 5 lakhs 240 போச்சு. 2,60,000 AS 11 அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? இதுவும் கண்டிப்பா டெஸ்ட் ஆகிற ஏரியா. ஸோ கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா புரிஞ்சு ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 மணிக்கு காஃபிக்கு போனா போறோம், அது வரை வெயிட் பண்ணுங்க. வீட்டில் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க, 4 மணிக்கு போறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் how we'll account. இப்போ கொஸ்டின் ஆல்சோ மே ரைஸ், what is the total borrowing cost அப்படின்னு கேட்டா what is your answer? What is the total borrowing cost கேட்டா what is your answer? 8,40,000. ஏன்னா உண்மையா கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? what is the actual interest you paid? 6 lakhs. அது ஓகே, அது எனிவே borrowing. அது இல்லாம adjustment how much? 2,40,000. 6 lakhs இன்ட்ரெஸ்டா கொடுத்தோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ்ல ஒரு 240 borrowing cost. thereby total borrowing cost is 8,40,000. இருக்கீங்களா? சரி, அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சப்போஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் 72 இருந்தா இந்த ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ்சேஞ்ச் 72 இருந்தா what is adjustment to borrowing cost?
கொஸ்டின் என்னன்னா எவ்வளோ how much is called consider adjustment to borrowing cost அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ நீங்கள் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் டோட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ். நமக்கு நல்ல அதனால தான் பல தடவை பல ஃபார்மில் கேட்டேன். வாட் ஆர் வி அட்ஜஸ்டிங்னு? வி ஆர் அட்ஜஸ்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ். அதில் ஒரு பார்ட்டை வி ஆர் அட்ஜஸ்டிங் டு பாரோயிங் காஸ்ட். அப்போ டோட்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸே இட் இஸ் 2 lakhs. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ருப்பீஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டால் 8,40,000. இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டாலர் எவ்வளோன்னு கேட்டால் இட் இஸ் $8,000 into 72 rupees. எனக்கு கொடுக்கும்போது 72 தான் இருக்கு. அப்போ 8,072 5 lakh 70 it comes to பட் நாங்கள் டிஸ்கஷனே 2 lakhsலேருந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறோம். இந்த கால்குலேஷன் சொல்றது யூ கேன் டேக் 264. முடியுமா? முடியாது. இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 2 lakhs. அது உங்களுக்கு தெரியணும். The entire discussion out of 2 lakhs how much can be taken now? It is not how much is blindly adjusted to borrowing cost கிடையாது. Out of exchange loss how much is the adjustment to borrowing cost? அப்போ thereby it is restricted to 2 lakhs. So thereby இங்க AS 11 பிரகாரம் எவ்வளோனா -64 சொல்லக்கூடாது. nil. 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs exchange lossல 2 lakhs adjusted to borrowing cost. அப்போ how much is accounted as per AS 11? What is the total borrowing cost? சூப்பர். 8,40 இல்ல, எப்பவுமே 840 வரும்னு நினைச்சுக்காதீங்க. உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 2 lakhs தான். 7,76 தான் டோட்டல் borrowing காஸ்ட். இந்த 264 வந்ததுன்னா தென் அதை ஆட் பண்ணா இட் வில் பி 8,40. அதனால எப்பவுமே 840 நினைச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்றேன். ஸோ எப்படி வேணா டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் மொத்த எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸும் borrowing cost ஆகும். சம்டைம்ஸ் ஒரு பார்ட் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அதனால கேர்ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் தி பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் borrowing காஸ்ட் தான் பொதுவாக இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ்ல இந்த பிரின்சிபல் லாஸும் will be considered as part of borrowing cost. This is not discussion about how much to be capitalized and all. Shall we? இப்போ listen carefully. Qualifying asset இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Qualifying asset na an asset that takes longer period of time to get ready for intended use or sale. Generally ஒரு period of 12 months, but there is no necessity that it has to be 12 months. It can be a lower period, it can be a higher period. 15 months இருக்கலாம், 3 months இருக்கலாம். To be considered as குவாலிஃபையிங் அசெட். சரி, இப்போ கிளாஸ் ரூமுக்கு சொல்லுவோம். நம்ம இப்போ வந்து கிளாஸ் ரூம் எக்ஸாமினேஷன் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜுக்கு கிடையாது, எக்ஸாமினேஷனுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு வார்த்தை இருந்தா அது டேஷ் குவாலிஃபையிங் அசெட். மற்றபடி பர்ச்சேஸ் இருந்தா அது குவாலிஃபையிங் அசெட் இல்லை. அவ்வளோதான் விஷயம். அண்டர்ஸ்டூடா? அதனால ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க, அந்த 6 monthsலேயே கம்ப்ளீட்டட். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் how much interest to be capitalized கேட்கறாங்க. யூ ஷுட் நாட் டெல் ஐயோ 6 months நாட் a qualifying asset, no interest to be capitalized சொல்லக்கூடாது. அது டேஷ் தான், qualifying asset தான். because there is no thumb rule that it should be dash months. 12 months 12 months இருக்குன்னு கண்டிப்பா அவசியம் கிடையாது. அண்டர்ஸ்டூடா? ஸோ அதனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மேனுஃபேக்சர், ப்ரொடக்ஷன், பில்டப், பில்டிங் அப்படியெல்லாம் சொன்னா குவாலிஃபைங் அசெட். மற்றபடி பர்ச்சேஸ், அட்வான்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னா குவாலிஃபைங் அசெட் இல்லைன்னா தென் ஈவன் தோ இட் இஸ் பாரோயிங், ஈவன் தோ ரிலேட்டிங் டு அசெட் இட் இஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்டு. ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் பாரோயிங் ரிலேட்டிங் டு குவாலிஃபைங் அசெட் இட் ஷால் பி capitalized. Capitalized means adding to cost of asset. Understood? அப்புறம் டைமிங் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் அது தியரி செக்மெண்ட் தான். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் கேபிட்டலைசிங், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆடிங் டு காஸ்ட் ஆஃப் அசெட், 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஒன்று குவாலிஃபைங் அசெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணணும், இன்னொன்று பாரோயிங் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணணும், இன்னொன்று டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி கமெண்ட்ஸ் பண்ணணும். இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் பாரோயிங் காஸ்ட்டை குவாலிஃபைங் அசெட். குவாலிஃபைங் அசெட் டெஃபினேஷன் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது கேபிட்டலைஸ் பண்ணுற விஷயத்தை பற்றி. கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, இன்னொன்று ஸ்டாப் பண்ணுங்க, இன்னொன்று டெம்பரரியாக ஸ்டாப் பண்ணுங்க, சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு 3 விஷயங்கள். அதில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா 3 கண்டிஷன். குவாலிஃபைங் அசெட்ல செலவு பண்ணணும், பாரோயிங் காஸ்ட் செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். பாரோவே பண்ணல, செலவு பண்ணிட்டேன், யூ கான் கேபிட்டலைஸ். பாரோ பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்டட் அக்ரூவிங், பாரோ பண்ண அமௌண்ட்டை செலவும் பண்ணிட்டேன். பாரோ பண்ணா மட்டும் பத்தாது, செலவும் பண்ணணும். 3வது ஆக்டிவிட்டி கமெண்ட்ஸ் ஆயிடும். அப்பதான் கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் அசெட் இஸ் ரெடி ஃபார்
it should be stopped. Intended use, it should be stopped. You can't wait till put to use, only till ready for using. அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும், ரைட்டா? சஸ்பென்ஷனை பேஸ் பண்ணி அவ்வளோ கொஸ்டின் கிடையாது. ஆனால் இருந்தாலும் சொல்றேன், டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ரஸ் இன்டரப்ட் ஆச்சுன்னா அந்த இன்டரப்ஷன் பீரியட்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ப்ரோக்ரஸ். பட் அங்க நிறைய எக்ஸெப்ஷன்லாம் இருக்கு. அதனால ஐ ஹாவ் டோல்டு ஒன் ஈஸியஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, ஒன்லி வென் த குவாலிஃபைங் அசட் கம்ஸ் டு ஹால்ட், ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், அப்பதான் யூ ஷுட் சஸ்பெண்ட். இல்லைன்னா எப்பவுமே கேபிட்டலைஸ். தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் சஸ்பென்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு அது ஃபுல்லெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஞாபகம் வரலன்னு பரவாயில்ல. ஸோ ஒரு ஒர்க் நடந்துருக்கு, திடீர்னு 2 மாதம் ஒர்க் இல்லை, இப்போ அந்த 2 மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க. அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் அசட்டோட கேபிட்டலைஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு பேரு தான் சஸ்பென்ஷன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னேன்னு அர்த்தம். ஆரம்பிச்சா அது பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனா சில நேரத்துல பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன, அந்த டைம்ல என்ன பண்ணும், எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். சார்ஜ் டு P&L. பாரோயிங் காசு செலவு பண்றது ஒண்ணு இங்க போடணும், இல்ல அங்க போடணும். இங்க போடணும், அசெட்ல ஆட் பண்ணணும், இல்ல P&L சார்ஜ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சா கீப் ஆன் டில் அசெட் இஸ் ரெடி ஃபார் யூஸ். ஆனா நடுவுல எப்பயாச்சும் ஒர்க் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஆட் பண்ணாம P&L சார்ஜ் பண்ணணும். அதுக்கு பேரு தான் சஸ்பென்ஷன். அந்த சஸ்பென்ஷன் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த ப்ராஜெக்டே எந்த ஒர்க்கும் நடக்காம ஹால்ட் ஆனா மட்டும்தான். மற்றபடி டெம்பரரி டிலே சொல்லுவாங்க, இல்ல வாட்டர் லெவல் ரைஸ்டு, இல்ல வந்து ஒரு 3 months ஸ்ட்ரைக் நடந்தது, ஆனா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டெக்னிக்கல் ஒர்க் இஸ் பெர்ஃபார்ம்டுனா there is no need for, which means கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணிட்டாங்கப்பா ஒரு 3 மாசம், அப்புறம் கோர்ட்ல போய் அந்த பேனை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். அப்படி இருந்த அந்த பீரியட்ல சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். எனிவே அது உங்களுக்கு தியரி செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம வருதா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல. எவ்வளோ ஹவ் எஃபெக்டிவ்லி யூ ஆர் லிசனிங் அப்படின்னு விட்டுருங்க. த குவாண்டம் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட். வி ஹாவ் 2 types ஆஃப் பாரோயிங். ஒன்றுக்கு பேர் ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங், இன்னொன்று ஜென்ரல் பாரோயிங். ஜென்ரல் பாரோயிங், ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்னா யூ டுக் லோன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தட் அசெட், அது ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங். அதான் நம்ம பிஸ்னஸுக்கு லோன் எடுத்தேன், பிஸ்னஸ் லோன் எடுத்தேன், கொஞ்சம் அமௌண்ட் இந்த அசெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணேன், அது general borrowing. So specific borrowing need not be that it is only for single asset. It may be for multiple asset also. I took loan of 10 lakhs, spent for purpose 1, purpose 2, purpose 3. It is still specific borrowing தான். ஆனா அந்த 3 purpose mention பண்ணி loan எடுத்திருந்தா தான் specific purpose. So specific purpose does not mean that it is one asset. It may be multiple asset also. ஆனா எது ஜெனரல் பாரோயிங்னா பர்பஸே இல்லாம லோன் எடுத்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் பல பர்பஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாது. If it is specific borrowing, it is actual borrowing cost incurred minus temporary investment income. Actual borrowing cost incurred minus temporary investment income. ஜென்ரல் பாரோயிங் அப்படின்னா பாரோயிங் நம்பர் 1 இருக்கும், பாரோயிங் 2 இருக்கும், பாரோயிங் 3 இருக்கும். இதுக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட், இதுக்கு 14% இன்ட்ரெஸ்ட், இதுக்கு 7% அப்படின்னு 3 ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க்குக்கு கட்டுறோம். அப்ப எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் அசெட்ல ஆட் பண்ணணும்னா we have something called, that's beautiful, thank you so much, we have something called capitalization rate, which is equal to weighted average cost of borrowing, which is equal to total borrowing cost by total borrowing into 100. என்ன சொன்னீங்க? அதாவது total interest, loan into interest, loan into interest, loan into interest will give total interest. total borrowing இல்லப்பா, loan into interest rate காமிச்சா interest amount கிடைக்கும். அதை ஆட் பண்ண total கீழே borrowing into 100 பண்ணா you will be getting weighted average cost of borrowing. அப்போ ஒரு சிங்கிள் ரேட் கிடைக்கும். சப்போஸ் லைக் அது ஒரு சப்போஸ் 11.4% ஒரு ரேட் கிடைக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம், குவாலிஃபைங் அசெட் 1க்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அவுட் ஆஃப் ஜெனரல் பாரோயிங். அதுல இருந்து இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணினா, ஸோ 20 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணினா we should be using 11.4%. அந்த மாதிரி ரேட்டை நம்ம பேங்க் கட்டுறோமான்னு கேட்டா இல்ல, we are actually paying 10% interest, 7%. ஆனா நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்றது யூசிங் 11.4%. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்ல 10% கட்டினா என்ன கட்டுறோமோ அதான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். ஆனா ஜெனரல் பாரோயிங்ல நம்ம கட்டுறது வேற, கேபிட்டலைஸ் பண்றது வேற. Because we don't know which money
used for which asset தெரியாது அதனால we are using weighted average cost of borrowing புரிஞ்சதுங்களா just quickly an example my dear friends for example see there is a specific borrowing to the extent of 50 lakhs the rate of interest is 12 percentage specific borrowing which is 50 lakhs rate of borrowing is 12 percentage இருக்கீங்களா okay அடுத்தது you have general borrowing number 1 it is 40 lakhs general borrowing it is 40 lakhs and interest rate of 14 percentage borrowing number 2 it is 30 lakhs இன்னொன்று 10 lakhs இது ஒரு 10 percentage இன்னொன்று 15 percentage இந்த மாதிரி borrowing இருக்கு all of you temporary investment income from specific borrowing temporary investment income from specific borrowing is 25,000 temporary investment income from specific borrowing is 25,000 இருக்கீங்களா okay amount expended my dear friends on 1st April 2024 we spent 40 lakhs அதுக்கப்புறம் 1st June 2024 we spent 25 lakhs first December 24 we spent 35 lakhs building was completed by 31st December 24 put to use on 1st March 2024 all loans repaid on 20th 31st March 24 இப்படி information specific borrowing 50 lakhs 12% general borrowing 3 borrowing இருக்கு temporary investment income from specific borrowing 25,000 amount expended இந்த மாதிரி spend பண்ணிருக்காங்க building completion 31st December 24 put to use on 1st March 25 I'm sorry and all loans repaid by 31st March 25 இதை change பண்ணிக்கோங்க question is how much is the borrowing cost to be capitalized இந்த மாதிரி ரெண்டு லோனு இந்த லோன் இன்ஃபர்மேஷன் கிளியரா இருக்கீங்களா அப்போ I will give you the expenditure information பார்க்கலாம் சொல்லுங்க 7,22,295 291 is the amount of borrowing cost to be capitalized 7,291 அப்படின்னு நம்ம சந்திர ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க இப்போ நம்ம இமீடியட்டா ப்ரொசீட் பண்றோம் நமக்கு தேவை என்னெல்லாம் அப்படின்னா I want the information like this my dear friends it is
Capitalization rate. Capitalization rate is, my dear friends, it is 40 lakhs into 14%, it is 5.6 lakhs, 3 lakhs, 1.5 lakhs. இந்த மூணுத்தோட total வந்து 10.1 lakh. So capitalization rate is 10.1 lakh divided by 80 lakhs into 100, which comes to 12.625%. இதுதான் capitalization rate. சரி, இப்போ my dear friends, as far as the specific borrowing is concerned, I mean, as a borrowing cost to be capitalized. So, ஒண்ணே ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எப்போவுமே the first spend is out of specific borrowing. First spending is out of, அப்போ specific borrowing totally எவ்வளோ அப்படின்னா 50 lakhs பா. ஏப்ரலில் ஸ்பெண்ட் பண்ண 40 lakhs is out of specific borrowing. ஏப்ரலில் ஸ்பெண்ட் பண்ண 40 lakhs is out of specific borrowing. புரியுதுங்களா? சரி, அப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ ஒன்லி திங் இஸ், ஈவன் தோ இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்ஸ், வி வில் பி கால்குலேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் 9 months. Why, sir? Why not 12 months? Because we will capitalize all interest only till the asset is ready to use. Ready to use, ready to use, ready to use, not till it is put to use. We should never ever use the word put to use. Building was completed அப்படின்ற word means it is already ready. நம்ம put to use, inauguration பூஜையோ அதெல்லாம் பண்ணி வர்றதுக்கு 1st March ஆயிருக்கலாம், 31st March வரதான். ஸோ cessation very important. ஸோ which means இது ஒரு 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 நியூ ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒரு சோர்ஸ்ல இருக்கு, நம்ம சால்வ் பண்ண அத்தனை சம்பளியும் we would apply 12 months. It's not for 12 months. We should capitalize interest only for 9 months. சொல்றது புரியுதுங்களா? So thereby, my dear friends, it is, my dear friends, first April spending is out of specific borrowing 40 lakhs into 12% into 9 by 12, 3 lakh 60,000. அடுத்தது first June, specific borrowing will be out 10 lakhs. இல்லை சார், அங்கே 25 lakhs இருக்கு. இல்லைப்பா, 25 lakhsல we can use only 10 lakhs from specific borrowings. அந்த borrowing borrow தான், income is separate. So 10 lakhs into 12% into 9 by 12. Specific borrowing na right from the beginning. அப்போ till end of the year தானே சார்? end of the year கிடையாது, till the asset is ready to use, அது வரதான். So even though amount was spent on 1st June, but specific borrowing நால again 1st April தான். So thereby இது எவ்வளோ? 90,000. So 4,50,000 minus temporary investment income of 25,000. So that way 4,25,000 is the borrowing cost to be capitalized in relation to specific borrowing. So பயங்கரமான ஒரு எல்லாமே கவர் ஆகிற ஒரு ப்ராப்ளம். தட் இஸ் வை வி ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் தட் ப்ராப்ளம். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் 1st Juneல we have general borrowing. General borrowing எவ்வளோ? 15 lakhs. How? Totally 25 lakhs spending. அதில் 10 lakhs on specific borrowing. So 15 lakhs into 12.625% into June, July, August, September, October, November, December, 7 by 12. இது 1st Juneல இருந்தான் proportionate. So it is 104, 1,10,000, 469, 98. Okay. Next spending. 1st December. 1st December. சொல்லுங்க. 35 lakhs. Into 12.
625% into 36,000. கொஞ்சம் டஃபரான பயங்கர காம்ப்ரஹென்சிவான சம்மை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும். So that's all, my dear friends. So these are the borrowing cost to be calculated. That way total amount is 5,72,292. இதுதான் borrowing cost to be capitalized. Online friends, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இங்கே என்னென்ன விஷயம் படித்தோம்? ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்காக இருந்தால் பிகினிங்லேருந்து எடுத்துப்போம், பட் நாட் டில் த எண்ட் ஆஃப் த இயர், ஒன்லி டில் த அசெட் இஸ் ரெடி டு யூஸ். அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்கோட நெக்ஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் பண்ணினாலும் ஃப்ரம் த பிகினிங் வி வில் டேக். We'll take from the beginning. We'll take actual borrowing cost incurred, but incurred till actual borrowing cost incurred till the asset is ready to use varada. You can't take till the end of the year. You can take only till the asset is அதெல்லாம் மைனஸ் டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஜென்ரல் பாரோயிங் அந்த வி வில் அப்ளை ப்ரொபோர்ஷனேட்லி. பட் இதில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரியேட் நியூ ப்ராப்ளம்ஸ். என்றால் என்ன அப்படின்னா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நான் ஸ்பெண்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் 40, 25, 35 அப்படின்ட்டு. கரெக்டாப்பா? Suppose, my dear friends, it is going to be like this. It is some 60 lakhs. எவ்வளோ? 60 lakhs. அதுக்கப்புறம் வந்து it is like some 45 lakhs. அதுக்கப்புறம் 35 lakhs. அப்போ டோட்டல் 140 lakhs. இதான் ஸ்பெண்டிங்காக இருந்ததுன்னா இங்கே இந்த சம் போடும்போது ஒரு கேர்ஃபுல் பண்ணணும். எப்போவுமே ஜென்ரல் பாரோயிங்கில் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் அப்ளைங் டேஷ் ரேட், கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணணும், இஸ் த மணி ஸ்பெண்ட் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் ஜென்ரல் பாரோயிங்கா ஆர் அவுட் ஆஃப் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் ஆல்சோவா? ஸ்பெண்ட் ஆன் குவாலிஃபைங் அசெட், இட் மே பி அவுட் ஆஃப் ஓன் ஃபண்ட். அதுக்கு என்ன சார் செக் பண்ணுறது? ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஜென்ரல் பாரோயிங்கோட டோட்டல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ மைண்டில். ஜென்ரல் பாரோயிங்கோட டோட்டல் இஸ் 80 lakhs. ஸ்பெசிஃபிக் பாரோயிங்கோட டோட்டல் பாரோயிங்கே 130 lakhs, but total spending is 140 lakhs, which means 10 lakhs is out of own funds. அப்போ நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண 140 lakhsல borrowing is only. அப்போ நம்ம FIFO பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே பண்ணலாமா? முடியாது. What you should do is that specific borrowing க்கு same calculation தான், no doubt about that. First spending is out of. But when you apply general borrowing, every spending subsequent to the specific borrowing is out of both general borrowing as well as own funds. Which means, இங்க ஒரே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, total spending என்ன? அதில் 15 lakhs is out of. So அப்போ spending என்ன? அந்த general borrowing 80 lakhs. Which means, நீங்க spend பண்ண 90 lakhs subsequent spend பண்றீங்கல்ல, அதில் 80 lakhs வரதான் general borrowing. Which means, my dear friends, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த 60 lakhsல 50 lakhs is out of specific borrowing. அது போச்சு. பாக்கி 10 lakhsல you should know how much is spent out of borrowing. It is 8/9 or 80/90. எப்படி இந்த 80/90 வந்ததுன்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். 80 is the amount which is existing, but you spend. அப்போ நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண 10 lakhsல 8/9 proportion தான் out of borrowing. அதுல தான் you should apply dash the capitalization rate. சொல்றது புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் will be like இந்த இடத்துல 10 lakhs புரிஞ்சு, then you have 45 lakhs. அப்போ 45 lakhs into 8/9 into capitalization. அப்போ சில சமயம் இந்த மாதிரி என்ன சார் 8/9 இல்லை 80/90 coming why சார் அப்படின்னா, you should check whether the spending is within the borrowing. அதெல்லாம் வேணாம், மீஸ் எல்லாம் வேணாம். This is within the borrowing இல்லை beyond the borrowing. If it is within the borrowing, whatever you already solved is sufficient. But if it is beyond the borrowing இருந்தா, then after deduction of dash borrowing, balance இருக்கிற every spendingல proportion பண்ணி தான் capitalization கொண்டு அப்படின்ற கான்செப்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சு சால்வ் பண்ணுங்க சம் எல்லாம். All of you. So with that, we are just putting an end to AS16, my dear friends. 4 மணிக்கு break தரேன்னு சொல்லியிருந்தாலும் AS12 முடிச்சிட்டு தான் break. So thereby just quickly completing AS12 now.
As far as AS12 is concerned, கொடுக்குறேன் break கொடுக்குறேன். Okay. Anyway, so we don't have time. So நல்லா அப்படியே நடுவில் ஏதாவது distraction அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. So just proceeding quickly to AS12. AS12 is government grant, my dear friends. As far as government grant is concerned, we are just learning how to account for receipt of government grant and the refund of government grant. Receipt of grant and refund of government grant. The grant which they provide in monetary form, which is nothing but in cash form. Government is giving you cash. For what purpose? That is actually classified based on three different purposes. Either the grant received in the nature of promoter's contribution. When you start a business, who will start a business? Owners will start the business. Appo, and the owners should bring money in starting a business. And the total money to be contributed by the owners, adala oru part government is giving you free. Adukku peru dhaan grant in the nature of promoter's contribution. In the so and so region or backward region, like you are starting a business, government says that 10% of the total project we will pay you. அதை வாங்கிட்டு நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ண, எதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோ. You need not refund that money to us. It is pakka free to you, but it is in the nature of the total money for business should be contributed by the promoters, owners. Adala oru part given by the government. It is called grant in the nature of. And the money, if I am receiving, that is directly goes to owner's fund, which is called capital reserve. I don't credit share capital because I am not going to give ownership to the government. In the panam vaangi enakku free ah vechika porenpa, it is my reserve, it is my gain, thereby it is credited to grant received in the nature of promoter's contribution, credited to capital reserve. இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பா கொஸ்டின் வரும், அதனால இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. இது டிவிடெண்டுக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண கூடாது. ஸோ என்ட்ரி ஃபார் ரிசீவிங் கிராண்ட் இன் நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், பேங்க் டு கிராண்ட், கிராண்ட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை பேங்க் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். சூப்பர். கிராண்ட் இஸ் ரிசீவ்டு ஃபார் பர்ச்சேசிங் அசெட்ஸ், வேரியஸ் அசெட்ஸ், பிபி, இன்டான்ஜிபிள் அசெட், ஏதோ அசெட் வாங்க கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் என்னது, கேஷ் மணி. சும்மா ஏதோ கிராண்ட்னு ஏதோ புதுசாக பாக்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க, கண்ணால் பாருங்க, இட்ஸ் ஒன்லி கேஷ். அந்த கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃபார் அக்விசிஷன் ஆஃப் அசெட் வி கிளாசிஃபை இன்டு நான் டிப்ரிஷியபிள் அசெட், டிப்ரிஷியபிள் அசெட். If the grant is received for non-depreciable asset, கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டியது லேண்ட் வாங்க கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்தாருன்னா, then it should be accounted as deduction from the value of asset, or you can credit to capital reserve. என்ன பண்ணலாம்? So land value 75 lakhs, government 25 lakhs உங்களுக்கு தராங்க. அப்போ accounting entry என்ன, land purchase பண்ணதுக்கு land to bank 75 lakhs, அப்புறம் கவர்மெண்ட் 25 lakhs தராங்க, பேங்க் டு லேண்ட் 25 lakhs. So that land will be shown in the balance sheet at 50 lakhs. Land value 75. So land entry, land to bank 75 lakhs. Follow பண்ணு, grant received 25 lakhs, bank to land, land reduce பண்றோம், land credit பண்றோம். ஓகேவா? சரி, anyway, sometimes they will ask you entry. So அதுக்காக தான் டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஸோ லேண்ட் வாங்குற என்ட்ரி என்ன, லேண்ட் டு பேங்க் 75 lakhs. நீங்க வாங்கிட்டியா, இந்த 25 lakhs வச்சுக்கோ ஃப்ரீயா. பேங்க் டு, இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலா லேண்ட் அப்படியே வச்சுட்டு பேங்க் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். ரெண்டு ஆப்ஷன், இது ஒன்னு அசெட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோ, இல்லை கேபிட்டல் ரிசர்வ்ல காமிங்க, லைக் தட் ஆப்ஷன். இட்ஸ் an option, it's not compulsory, you should follow both, ரைட்டா? But if it is depreciable asset, if it is இதே மாதிரி ஆப்ஷன், either reduce it from the value of asset. Plant and machinery purchase for 75. So plant and machinery to bank 75, government giving 25. Entry
பேங்க் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. லேண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இப்போ வேற அசெட்டுக்கு வந்தாச்சு. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 75. நான் ஒரு நிமிஷத்துல வேற வேற இடத்துக்கு போறேன், என்னோட ஓடி வாங்க. ஸோ இட் இஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் 75. என்ட்ரி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு பேங்க் 75. ஐ காட் மணி 25 lakhs. பேங்க் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 25. அப்போ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி will be shown at 50 lakhs. இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன், எப்படி அசெட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணாம நேரா பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைடுல காமிக்கிறோம் as capital reserve. இங்க அதுக்கு பேரு deferred government grant. என்ன? which means either reduce from the value of or show it in the liability side. என்ன பேரு? DGG, deferred government grant. And every year some portion of this take it to P&L. இது ஏன் டெஃபர்ட்னு சொன்னோம்னா, இது இன்கம் தான், ஆனா மொத்தமா P&L-க்கு இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா P&L. அதுக்கு பேரு deferred government grant. அப்போ எய்தர் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 என்ன? ரிடக்ஷன் வந்து வேல்யூ ஆஃப் அசெட். அது ஒரு ஆப்ஷன். அப்படி பண்ண வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இல்லைன்னா அசெட் 75ல வச்சுட்டு லைபிலிட்டி சைட்ல டிஜிஜி 25 and every year some portion transfer to PL. Suppose other if they are doing that. So my dear friends, I am just treating plant and machinery. How much value? 75 lakhs. Life of the asset 5 years. Grant received is 25 lakhs. இதான் basic inputs. ஆப்ஷன் நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னா, என்ட்ரி சொல்லுங்க பார்ப்போம். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு பேங்க், இட் இஸ் 75. பேங்க் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 25. லைஃப்னு சொன்னதுனால இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டிப்ரிசியேஷன். அப்போ இயர் 1 எண்டில் ஐ வில் சார்ட் டிப்ரிசியேஷன். இப்போ அசெட் புக்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கும்னா, இட் இஸ் 50 lakhs. ஸோ டிவைடட் பை 5, இட் இஸ் 10 lakhs. ஸோ டிப்ரிசியேஷன் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 10 lakhs. அந்த மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் will be charged in P&L. இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட்ல என்ன சொல்றோம், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு பேங்க் 75. இந்த கிராண்ட் பணமா வந்தது இல்ல, அத அசெட்ல எதுவும் டச் பண்ணாம டைரக்ட்லி டேக்கன் டு டிஜிஜி 25. இப்போ இயர் 1 எண்டில் டிப்ரிசியேஷன் டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 75 டிவைடட் பை 5. 50 by 5 இல்ல, 10 இல்ல, இட் இஸ் 15 lakhs. ஏன்னா இதுல 75, இங்க 25 கிரெடிட் பண்ணி 50 ஆச்சு. 50 by 5 10. இங்க எதுவும் பண்ணல, அசெட் ஸ்டில் 75 by 5 is 15. அதே மாதிரி டிஜிஜி will go to P&L 5 lakhs. அப்ப P&L டெபிட்ல 15ம் கிரெடிட்ல 5ம் நெட் ஆஃப் பண்ணி காமிக்கல, ப்ராப்ளம் கிடையாது. இட் இஸ் 10 lakhs. அண்டர்ஸ்டுடா? சரி, இந்த மாதிரி other years the same type of entries will come. இங்க என்ன ஆகும், 50 lakhs இருக்கிற asset 10 lakhs it will go to P&L. மெத்தட் 2ல என்ன ஆகும், 75 asset 15 P&L-க்கு போகும். அதே மாதிரி DGG of 25ல 555 lakhs P&L-க்கு போகும். என்னாச்சு, இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கா. இயர் 3 பிகினிங்ல இந்த கிராண்ட் வாஸ் ஃபுல்லி ரீஃபண்டட். வாங்கின பைசா ஃபுல்லா ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டிய, பிகாஸ் கவர்மெண்ட் சொன்ன ஒரு கண்டிஷன் we actually did not satisfy. போய் சொல்லி வாங்கிட்டோம். கவர்மெண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் பை த பிகினிங் ஆஃப் 3rd year we are refunding that grant. அப்போ எப்படி அக்கௌண்டிங் மாறும் அப்படின்னா, ஹியர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ரீஃபண்டுக்கு வாட் ட்ரீட்மெண்ட் மீன்ஸ், வாட் என்ட்ரி யூ மேடு ஃபார் ரிசிப்டோ அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணும். refund entry is nothing but reversal of original receipt entry. So grant in the nature of promoter's contribution, receipt entry என்ன, bank to capitalist. Refund capitalist out to bank. If it was for purchase of land, I got grant. அதை நான் லேண்ட்ல இருந்து ஆல்ரெடி டிடெக்டட். இப்போ ரீஃபண்ட் பண்ணா லேண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், land to bank. Suppose if I credit as capitalism na capitalist out to bank. அதே மாதிரி இங்க suppose I have already credited to, என்ன பண்ணிருக்க, ஆப்ஷன் 1ல கிராண்ட் வந்தது, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி கிரெடிட் பண்ணிட்டு, அப்போ இந்த கிராண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு பேங்க்.
அப்போ first beginning of third year I make the entry என்ன plant and machinery to bank 25 and 25. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நம்ம புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் 75 இருந்தது, கிராண்ட் ரிசீவ் பண்ணணும் 50 ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐ சார்ட் 10 lakhs depreciation, 10 lakhs போச்சு, பேலன்ஸ். Second year another 10 lakhs depreciated, it is 30. Beginning of third year I refunded 25. So அப்போ plant and machinery value 55 ஆகும். 50ல 10 போச்சு, செகண்ட் இயரும் 10 போச்சு, பேலன்ஸ் இஸ் 30. இப்போ அந்த 25 paid, it is 55. That will be depreciated over the remaining period. Remaining period is 3 years. அப்போ third yearல depreciation entry is depreciation to plant and machinery. It is 18.33 lakhs. Like that, depreciation will change. Refund பண்ணினா value of asset will change. Value of asset will change na, depreciation will change. Depreciation will change on a prospective basis. For prospective basis, we consider remaining depreciable amount, remaining life. Hope you're understanding. Online friends, following up. Either way, suppose you follow the other method of the, how do you follow the other method means, what is it, what do you think the accounting? You would have credited DGG 25. 25 or 5 would have transferred to P&L in the first year. Another 5 also was transferred in the balance 15. DGG 15. But you repay 25. You repay 25. Refund entry is very simple, my dear friends. DGG debit, what is available 50. Baki P&L. P&L க்கு போச்சு இல்ல, that you take 10 to bank 25 lakhs. Understood? So like this we are understanding, my dear friends. When the P&L for 10 lakhs will be shown in SOPL generally as an extraordinary item. The grant refunded and which is debited in P&L will be shown as per AS5. AS5 we group incomes and expenses into ordinary, extraordinary, prior period, change in accounting estimate, change in accounting policy. அப்படின்னு 5 ஐட்டமா பிரிப்போம். Just income and expense group பண்ணுவோம். அதுல இந்த refund எப்பவுமே extraordinary. Because it is not a regular phenomenon of the business. Refund வந்தாலே அது dash extraordinary. அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஆர்டிபி கொஸ்டின் பார்த்தேன், ரீசன்ட்லி இஷ்யூட் ஆர்டிபி தான். என்ன அப்படின்னா 31st March 2024 பிஃபோர் ஏப்ரல்ல வி ரிசீவ்டு நோட்டீஸ் ஃபார் ரீஃபண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கிராண்ட் அண்ட் வி ரீஃபண்டட் பை 15th May. Approval of accounts happening on 30th June. Upon the refund of grant should be accounted in the current year or should not be accounted? Is it adjustable or non-adjustable? It is. Refund entry you need not do, but refund due entry you should do. Why na? This refund is happening because of the breach you committed in the current year 23-24. But the moment you committed breach, you expect the government will give you notice. ஏப்ரல்ல கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, என்ன நோட்டீஸ் வந்துருச்சு. அப்போ it is not something that arising in April, it already arose in March itself. Condition was there on, it subsequently got confirmed before the approval and thereby this will be considered as an adjusting event. அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கிராண்ட்டையும் ஃபோரையும் கனெக்ட் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருந்தது. All of you. So அதெல்லாம் தான் கிராண்ட் ரிலேட்டடா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி கிராண்ட் வந்து பாஸ்ட் சர்வீசஸ்க்கு கிராண்ட் கிவன்னா then entire grant will be credited in P&L as income. For future services, if the government is giving us grant na, then that will be taken as DGG and it will be charged in P&L proportionately. அது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்னால maybe 2 marks direct MCQs can come, that's all. Then another form of grant is government, instead of giving you cash, government is giving you assets, which can be given in 2 forms. ஒன்னு ஃப்ரீ இல்ல கன்செஷனல் வேல்யூ. ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அந்த அசெட்டை நாமினல் வேல்யூல எழுதணும். இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Any asset directly received from free of cost, we'll be recording at 1 rupee or 10 rupees or 100 rupees. அதுதான் நாமினல் வேல்யூ.
So if it is received at concessional value, 10 lakhs worth of asset, they offering us at 6 lakhs. Now we record the asset at 6 lakhs. Asset to bank. இதெல்லாம் தான் கிராண்டோட அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். மற்றபடி கிராண்ட் ரிலேட்டட் இது இல்லை. ஸோ பேசிக்காக இந்த பிபி ரிலேட்டட் கிராண்ட்டு ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது அதோட இம்ப்ளிகேஷன், இதை பேஸ் பண்ணி தான் மெனி டைம்ஸ் டெஸ்டட். ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ ரீஃபண்ட் பண்ணால் அசட்டோட வேல்யூ increase agum, according to depreciation will change on a prospective basis. But if you are following the option of taking to DGG, then DGG then change agum, asset value, adala depreciation even after refund also. So these points you should be bear in your mind. So 2, 10, 12, 16 அப்படின்னு 4 ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்கோம். ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம், 15 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம். 4:30க்கெல்லாம் ஓடி கடகடன்னு வந்துருங்க. நம்ம அடுத்த என்ன முடியுமோ டார்கெட் வச்சோம், பட் அதில் என்ன முடியுமோ இன்னைக்கு பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்களும் கடகன்னு கிச்சனுக்கு போய் ஒரு காஃபி கொடுத்து